that for me today is a day of two firsts. The first being that this is the first time I've been invited by the Lahore Chamber of Commerce. And the second first is having seen the galaxy of speakers who are essentially on economics, I will try and read out of a text so that I'm able to finish within my prescribed period, and at the same time I don't move helter and skelter. इब्तिदा के अंदर मैं ये बात बड़े वाज़े तौर पे not being an economist but being a political worker ये कहना चाहता हूँ कि मेरी नज़र में ये अशद ज़रूरी है कि जो डेट स्लेवरी है उससे पाकिस्तान निजात पाए। उसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि IMF और दीगर बैनुल-अक़वामी मालियाती साम्राज्य के चुंगल से पाकिस्तान फरार पाए, क्योंकि उसी की वजह से ये मुमकिन होगा कि पाकिस्तान हकीकी तौर पे अपने इंटरनल सिस्टम्स को दुरुस्त कर सके और अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक सिमत में डाल सके। But when I say this, ladies and gentlemen, I am also ashamed as a Pakistani that it is 75 years and we as a nation are still in search of our moorings. The federal and parliamentary character and system in Pakistan has been under persistent attack of the ruling elite. As a consequence, from 1947 to 2022, the elite has experimented with the following amongst other systems. Number one, military dictatorship. Number two, one unit and parity. Number three, presidential form of government. Number four, quasi-presidential form of government. Number five, partyless elections. Number six, unelected Majlis-e-Shura. Number seven, chief executive. And number eight, controlled parliamentary democracy as we witness it today. These systems were against the grain of the founding fathers' vision of Pakistan, which was to enable, and they were unable to appreciate the political, economic, and cultural diversity of the Federation. Parliament was deliberately crippled, thus it failed to synthesize the heterogeneity. As a consequence, there was total disarray. Like the Bonapartists wanted to restore the French Empire under the House of Bonaparte, so also in Pakistan, a part of the ruling elite is Ayubian. It seeks restoration of the Constitution of 1962 and the economic and cultural dispensation therein. Our history has been a checkered history, and I would not go into that history at this moment because all of you are well aware of that history. We have had martial laws, we have had civilian governments dismissed, we have had politicians demonized, we have had political leaders assassinated, whether it be through the judiciary or it be through the bullet from a gun.
And we have seen governments being sent packing home simply because Pakistan's ruling elite was not on the same page or was not in sync with them. یہ بڑی دکھ کی بات ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو سیاسی ہسٹری رہی ہے اس کے اندر ریاست نے از خود 1947 سے لے کے آج دن تک کاؤنٹر کیا اس بات کو کہ پاکستان ایک ملٹی لنگول اور ایتھنک ریاست ہے، اور اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے ریلیجن کا کارڈ استعمال کیا. انہوں نے ڈیموکریٹک نیشنلسٹ موومنٹس، اور میں ان نیشنلسٹ موومنٹس کی بات کر رہا ہوں جو آئین کے تحت رہتے ہوئے اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کو پیٹرنائز یا ان کو ختم کرنے کے لیے ریلیجس ایکسٹریمزم کو اور رائٹ ونگ کی جماعتوں کو پاکستان کی ریاست نے از خود ایک پالیسی ان کو پنپنے دیا اور ان کو آگے لے کے آئے. انہوں نے پاکستان کی جو لنگوسٹک اور کلچرل ڈائیورسٹی ہے، اور مجھے یہ بات نہایت افسوس کے ساتھ کہنے پڑتی ہے کہ اس کو، کیونکہ میرا کلچر انڈس سویلائزیشن اور انڈس ویلی کا کلچر ہے، میرا کلچر کوئی عرب کلچر نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کوشش یہ کی گئی ریاست کی طرف سے کہ ایک عرب کلچر کو پاکستان کے اوپر پاکستان پہ لایا جائے تاکہ ایک سو کالڈ یونٹی جو ہے وہ بنائی جائے. اس کے نتیجے میں آج دن تک ریاست اپنی شناخت ڈھونڈ رہی ہے. آج دن تک ہم اپنی شناخت نہیں پا سکے. اس کے نتیجے میں what followed as a consequence, ladies and gentlemen, is that we have a society where a lawyer who believes in constitutionalism cannot practice it. The academic is denied the right of academic freedom. The people are denied their right to political dissent. And all of these people end up, unfortunately, as missing people. This is what the state policy is. بہت کم ایسی ریاستیں ہوتی ہیں جہاں پہ مسنگ پیپل ریاست کی پالیسی کے ذریعے سے مسنگ ہوتے ہیں. On the other hand, what do we find? We find that extremist groups set up parallel Islamic courts in Karachi, Lahore and Peshawar and Swat, and the state just watches. Militant groups snatch away the right of the state to violence, and the state just watches. Militant groups challenge the writ of the state through violence, and the state still watches. اب ہم یہاں تک تو پہنچ چکے ہیں. اب میں آپ کے ساتھ کچھ جو انٹرنل فالٹ لائنز ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا اگر ہم کوئی بھی سیاسی نظام بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ میں یہ بات ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس بات میں بلیو کرتا ہوں کہ ایک چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے جس میں پوری قوم اس پہ متفق ہو. لیکن میرا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ پرسیڈ نہیں کر سکتا ایک اسٹیبل اکنامک، ایک اسٹیبل ڈیموکریٹک پالیٹی کو. پہلے آپ ایک اسٹیبل ڈیموکریٹک پالیٹی پیدا کریں گے، اس کے نتیجے میں جو ہے ایک چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ معرض وجود میں آ سکتا ہے. The internal fault lines are, number one, extreme nationalist insurgency in Balochistan,
which do not believe in the Constitution. Number 2, nationalist movement in KPK. Number 3, growing religious extremism. Number 4, polarization between the Federation and the provinces and inter-provincial polarization. Number 4, political polarization. Number 6, economic crisis. Number 7, collapse and failure of the system of governance in the federal and provincial levels. Violation of the principles of trichotomy of power, where each institution is meddling in the affairs of the other. The role of the establishment. And I would like to repeat that because that is the underlying question. The role of the establishment, the failure of the political, bureaucratic and military leadership, absence of the rule of law, colonial and centralist mindset, repeated attempts to roll back the 18th Amendment and the provincial autonomy given to the provinces. 75 years, and unfortunately, हम ये बात तय नहीं कर पाए कि क्या हमारा पार्लिमानी निज़ाम होगा, क्या हम डिक्टेटरशिप में रहेंगे, क्या हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रहेंगे, या क्या हम एक क्वाइसाई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अपनी जिंदगी बसर करेंगे. Ladies and gentlemen, to me, the solution to this lies in dialogue. But when I talk of a dialogue, there have to be certain prerequisites to that dialogue. And according to me, the first prerequisite is that all stakeholders, whether it is the military establishment, or it is the civil bureaucracy, or it is the political stakeholders, they all have to come to grips on the question, number 1, that Pakistan is a multi-ethnic and multilingual federal state, and that its unity lies in its diversity. That the form of government, as envisaged by the Qaid-e-Azam, is that of a parliamentary form of government. That each state institution shall adhere to the trichotomy of power as envisaged in the Constitution 1973, that accept the concept of devolution given in the Constitution 1973, the implementation of various articles of the Constitution with reference to economic planning, and finally, we will not circumvent the various articles of the Constitution in order to fulfill our own political agenda. Because we have been seeing that in the past, articles of the Constitution have been circumvented in order to fulfill a particular political agenda. Having said that, the dialogue that I am proposing is a dialogue not between the government and the opposition. This is not a dialogue between institutions of the state functioning under the Constitution, that is Parliament, Executive and the Judiciary. मेरे हिसाब से ये एक मल्टी डायमेंशनल डायलॉग है, और ये मल्टी डायमेंशनल डायलॉग का जो पहला फेज है वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के दरमियान है, और वो पहले फेज के अंदर, और दूसरा फेज इसका जो है वो इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग है, यानी पार्लियामान, मुकन्नना और अदलिया. The end result, unlike other dialogues, has to be in the protection of the rights of the people of Pakistan. And it has to work on the question of supremacy of Parliament. I'm sorry, I just got a little bogged down. Just take a second.
The agenda that can be set down for this dialogue is supremacy of Parliament, enhancing powers of the Senate, ratification of foreign agreements by Parliament, and a parliamentary committee on intelligence services. Constitutional amendments की ज़रूरत होगी, election reforms की ज़रूरत होगी, general elections के बारे में गुफ्तगू करनी होगी, Senate elections के तरीक़ेकार पे गुफ्तगू करनी होगी. The Constitution 1973 is federal and parliamentary and democratic. इस पे unequivocal understanding पैदा करनी पड़ेगी. काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के रोल जो आइन के अंदर दिया गया है, जिससे कलेक्टिव लीडरशिप सूबों के लिए पैदा होती है, उसको फाल बनाना होगा. नेशनल फाइनेंस कमीशन को फाल बनाना होगा. डिलिमिटेशन, डीमिलिटराइजेशन, सबसे अहम चीज डीमिलिटराइजेशन ऑफ सिविलियन इंस्टीट्यूशंस करनी होगी. आज अगर मैं दुरुस्त हूँ तो गालिबन 26 या 28 ऐसी ऑटोनमस, सेमी ऑटोनमस बॉडीज मौजूद हैं जिनके सरबराहान या तो रिटायर्ड या सर्विंग फौजी अफसरान हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ को गवर्नेंस को ख़त्म करना पड़ेगा. गवर्नेंस पार्लियामान के ज़रिए से होगी और गवर्नेंस पार्लियामान के ज़रिए से और एग्जीक्यूटिव के थ्रू होगी. हर अदारे को अपना जो आइन के तहत उनका रोल है वो अदा करना पड़ेगा. और सूबाई खुद मुख्तारी और ट्रेड यूनियंस को पनपने, कानून के तहत काम करने की इजाज़त देनी होगी. मेरे नुक्ते से इसके नतीजे में जो ये एजेंडा है, इसके नतीजे में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नंबर 2 मार्ज़ वजूद में आना चाहिए और उसके बाद चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे जो है वो बात आगे बढ़ सकती है. लेकिन अगर बेसिक्स गवर्नेंस के जो है वो तय नहीं हो पाएंगे, उसके अलावा ये मुमकिन नहीं होगा. जब आपने ये अचीव कर लिया, उसके बाद जो सेकंड फेज है वो इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग का है और इसमें मैंने जान के 3 को आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि आइन के तहत देयर इज द एग्जीक्यूटिव, देयर इज द जुडिशरी एंड देयर इज द पार्लियामेंट. द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट which has an overbearing role in Pakistan's politics, unfortunately or fortunately, does not figure in the Constitution. The military establishment is controlled by and under the executive, under the rules of business of the federal government. And therefore, I have suggested, क्योंकि ये एक हकीकत है कि फौज का अमल दखल पाकिस्तान की सियासत के अंदर है, और अगर आप उनको इस डायलॉग का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो शायद मुमकिन रिजल्ट्स भी ना आ सके. गो कि मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि अगर पूरी मुल्क और पूरी कौम जो है वो मुत्तहद हो तो शायद मुमकिन हो सके. लेकिन आफ्टर मेरे डायलॉग की सजेशन ये है कि ये डायलॉग फौज की एस्टैब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव के दरमियान, क्योंकि वो उनके मातहत हैं और वो उनको समझाएं कि आइन के तहत आपका क्या किरदार है और आपको उस किरदार को अदा करना पड़ेगा. इसी तरह मेरी निहायत अदब के साथ पाकिस्तान की अदलिया के सामने भी गुजारिश है कि आइन के तहत अदलिया का रोल बड़ा वाज़ेह है. अदलिया आइन को और कानून को इंटरप्रेट करती है.
قانون کو انٹرپریٹ کرتی ہے کہ آیا it is in violation of the Constitution and particularly the fundamental rights or not. لیکن جو اب نئی روش شروع ہوئی جس میں ڈاکٹرن آف ریڈنگ ان کا اضافہ کیا گیا ہے، یہ ڈاکٹرن آف ریڈنگ ان ٹینڈس اماؤنٹ ٹو ری رائٹنگ دا لا اور دا کانسٹیٹیوشن. اور قانون کو بنانا یا آئین کے اندر ترمیم لانا پاکستان کی پارلیمان کا حق ہے. آفٹر دس یا واٹ وڈ بی دا ویہیکل، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم یہ تمام باتوں پہ متفق بھی ہو جائیں تو اس کا ویہیکل کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ویہیکل پارلیمان ہے. ٹو بی مور اسپیسیفک، پارلیمان کے اندر سینٹ کی جو کمیٹی آف دا ہول ہے وہ اس کا سب سے موزوں جگہ ہوگی. اینڈ دا کمیٹی آف دا ہول, ایز یو نو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, از when the Senate converts itself, the entire House converts itself into the committee. And all stakeholders and members other than senators also can be invited. اور سینٹ جو ہے وہ وفاق کی علامت ہے. سینٹ میں چاروں صوبوں کی اکائیوں کی برابری کی ریپرزنٹیشن ہے. پولیٹیکل ڈائلاگ کے اندر وہ تمام تر سیاسی جماعتیں جن کا اس وقت پارلیمان کے اندر اگر ایک بھی ممبر ہے تو ان کو اس سیاسی ڈائلاگ کا حصہ ہونا چاہیے. پارلیمان کو یہ لیڈ لینی چاہیے. پارلیمان کے علاوہ سینٹ کو یہ لیڈ لینی چاہیے. آئی ہوپ آئی ہیو ناٹ اوور اسٹریچڈ, لیکن آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں کہ ہم بہت عرصے سے بڑی اچھی اچھی محفلیں کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, اور اس کے بعد اٹس بیک ٹو اسکوائر ون. لیکن اب وفاق جو ہے وہ اسکوائر ون پہ جانے کا حامل نہیں ہو سکتا. نہ اکانومی کی طرز پہ, نہ گورننس کے طرز پہ, اور نہ ہی سوشل اور کلچرلی. وقت اب آ چکا ہے جب رول آپ کو پلے کرنا ہے. Being a member of a political party, I have no qualms in admitting that we have failed as political parties. I have no qualm in admitting that. And that is why I'm now looking to you, the sovereign. You had a role, you played a role. Civil society and media played a role in breaking the shackles of military dictatorship. لیکن پھر ریاست نے سول سوسائٹی کو کاؤ ڈاؤن کر دیا, اور سول سوسائٹی کے اندر وہ کلچر آف ریزسٹنس ختم ہو گیا. آج ضرورت ہے, آخر میں آج ضرورت ہے کہ اس کلچر آف ریزسٹنس کو جو آپ کے اندر اور میرے اندر تھا, اس کلچر آف ریزسٹنس کو دوبارہ اجاگر کریں. You and I have to question the state. اور جب تک آپ اور میں ریاست کو سوال نہیں کریں گے, ہم چاہے کچھ بھی کر لیں, کہانی پھر وہی رہے گی. میرے عزیز ہم وطنوں, شکریہ.